Ok, thì lần trước mình đã hoàn thành xong cốt truyện chính của God of War rồi. Chắc có lẽ là về sau này mình sẽ đợi đến bản Ragnarok thôi. Còn hiện tại thì mình sẽ đi làm một số nhiệm vụ phụ. Hiện tại thì mình đang ở Johem hay sao? Mình quay về Midgard đã. Đúng rồi, bây giờ mình quay về Midgard. Before we return to Midgard, I should warn you. More time has passed than you likely realize. The snowfall that began when you slew Baldur has become something else. The stuff of omens. Omens for the coming of winter. Not just any winter, but a great winter to span 3 summers. And when it's done, Ragnarok begins. Ragnarok from snow. Aye, snow. Lots more snow. And then the end of the bloody world. In that approximate order. Another prophecy. No, brother. Prophecy doesn't expect this for 100 more winters at least. You've changed something. Prophecy didn't count on you. Tức là có cái lời sấm truyền đó là sau khi mà mùa đông xâm chiếm 3 mùa khi mà mùa đông á, xâm chiếm 3 mùa hè thì sẽ có cái kiểu như cái lời sấm về Ragnarok á, tức là tận thế của các vị thần. Và bây giờ khi mà thần Ba-đôn đó, tức là vị thần của ánh sáng đã mất rồi, thì là lời sấm truyền về Ragnarok đã thành thực. What he means is, Fimbulwinter's upon us, boys. The winter to end all winters. I can feel it in my scrotum. Yeah, we heard. So if you're heading home, try to keep moving, and also to not die. Or if you're not heading home, same advice. Another time then. Bây giờ mình sẽ đi thám hiểm trước đã. Sau đó thì mình trở về nhà. Mình còn một số cái nhiệm vụ như vậy, cũng như là nó kêu là cái chỗ của Victory đã hiện trên map mà sao mình không thấy ta? Hay là ở Midgard đã hết rồi và chỉ có ở cái nơi khác. Hai nhiệm vụ của người lùn này. Bây giờ mình sẽ làm cái này đi. Rồi. Hình như nước mới xuống thêm một đợt nữa thì phải. Bây giờ là đang có mùa đông vĩnh cửu á. Đối với lời sấm truyền khi mà Ba-đôn chết. Ở đâu? Ra làm hết hồn con. Ở đây là có cái đường, ấy có cánh cửa. Mình sẽ thám hiểm cái chỗ này trước. Ủa, mà đứng đây sao có mình chọi này cái gì?
Nghe tiếng con mắt của thần Odin á. Enemies ahead! Nghe tiếng con chim này ta. À, cái chỗ là cái chỗ lúc trước mà bến thuyền nè. Cái này mình phải ở trên bên kia, mình chọi thì mới được, bên kia nó mới có lửa. Chim đâu ta? Có một câu chuyện đây nè. Another one here. This one is Thrym, a frost giant king. Correct. A cunning one as well. Is Người that khổng lồ băng. Mjolnir? Did he steal Thor's hammer? Aye, for a time. A lot of these seem to end with Thor killing them. Imagine that. À, cái này là cái người khổng lồ băng được sinh ra nè. Sau đó trộm cái cây Mjolnir với cái cây kia là cây gì không biết. Sau đó có bị Thor giết. Đồ, câu chuyện dễ hiểu. Mấy cái biểu tượng nó là cái gì ta?
rồi. Trời ơi, đau quá. Này nó mạnh quá à. Another name. Someone who loved the Valkyries enough to do this. I wonder, perhaps the Queen? Mình di chuyển là cái chỗ bên kia. Cái này đi đâu? Được. Okay. Tell me again how Odin knew we were going to Jotunheim before we did. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. Tức là thần Odin ổng thu thập tất cả các lời thanh truyền và ổng cho dù có là cái đó có thật hay không thì ổng cũng muốn chặn nó trước khi mà cái chuyện nó xảy ra. À, thấy con chim rồi. Phải lên trên cao mới được. Đâu ta? Rồi nó dính đó. Cái à. Đứng đây ném được cái cục lửa bên kia không ta? Ôi chúng mà nó nổ. Chứ làm gì mà không trúng. Thôi nếu mà không đi được thì mình lại đi cái này.
Bên này nãy có một cái đường ở dưới mà mình chưa đi, mình phải đeo sợi dây rồi. Này cái khúc này nè. Mà dưới này đi được không? Được, rồi mình đứng. Đi hết rồi. Mimir, why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? There was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. Well, this was when the Long War was young, when victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust, but they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word in his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unravelled quickly. The giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom. With magics, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared, no giants could be found in Midgard, and no man nor god has set foot in Jotunheim since. Đó là câu chuyện về Odin, tức là lừa những người khổng lồ. Nhưng mà do có tia thuyết phục bọn họ mới tin tưởng, chứ lúc đầu bọn họ cũng không có tin tưởng Odin. Thì sau đó họ thấy được cái sự xảo trá của Odin và họ bắt đầu trục xuất Odin ra khỏi cái thế giới của họ. Thì Odin muốn trả thù nên Odin mới truy lùng hết tất cả các người khổng lồ Midgard và Thor nện cái búa của mình xuống mọi người khổng lồ mà hắn có thể nhìn thấy. Well, looky who decided to show. Talk to this here ring. What? I can't hear thoughts from rings, Brock. À, cái nhẫn mình lấy lúc trước mà trong cái hang động. It's Anvari. Ha! Một cái tụi đạo bộ hay sao á. Mines to observe his mistake, but then the Soul Eater attacked. So as he was being ripped apart, he cast a spell that removed his soul and put it in this ring. And then he... What about all his stuff? Huh?
Andvari had a workshop here with all sorts of posh doodads and ornatory tools, and one beaut of a hammer. You make mention of it still in there? You're upsetting him. Your point? You fellas take Andvari with you and go have a look-see. If you find his hammer, I'll whip up something real nice for you. Hey now, don't go forgetting your entry stone. Cho mình đi lấy cái búa gì đó. Chọn. Búa lục. Andvari isn't happy about us Tiếng taking gì his ạ? stuff. Tiếng con gì ạ? I do not care. I'm not gonna tell him that. Mày xạo đi. Chắc mày chưa thấy được sự giận dữ qua tốt đúng không? You are one vicious son of a bitch. Follow me, Atreus. On my way. Đó có tiếng Andvari con says gì this á? dwarf was part of his crew. That he died because of his mistakes. It sounds sad. The ring's grief is of little importance, boy. À, cái này là gì đây? Oh, he did not like that. He's warning us not to go down there. Stop listening to the ring, boy. It cannot be trusted. Làm sao để mình qua đây ta? Cái này còn xoay nữa không? Cái gì? Má hết hồn. Mình nghĩ chắc lát nữa mới có cái gì đó để mình mở cái này. Phía bên kia đúng không? Giờ mình cứ đi xuống dưới thôi ha.
Mình nghĩ nếu vậy thì mình sẽ đi một tập đi thám hiểm, còn lại mình đủ đồ mình mới đi đánh battery cho nó nhẹ. Silence that ring boy. I don't know how. Ồ, đây nè, cái đường lên chứ đâu. Đi bên này chứ. Look here. Another map. Bet we'll find something useful here. A soul eater. And a traveler. Guard up. À, hai đứa, một con kia với một cái thằng defender này. I felt that one, brother. Done. A dead soul. What's a soul eater even do? Một cái con soul eater đã chết rồi. Mình nghe cái What do you tiếng. mean it's your fault? Boy, ignore him. It's sort of tough for me to ignore. Cái giống như cái tiếng chuông của mấy con tiên á, elf á.
says this chest will trigger a bunch of traps. I see no traps. Sounded so sure about it. Phải. Chỉ con kia đang nói chuyện là nó lừa mình đấy. Be ready! Đúng lộn đúng. Workshop is up there. But I know. Don't trust the talking ring. Father, please, just listen. Invari's crew did something bad here. He's glad you destroyed his lab, and he's sorry he kept trying to trick us. His hammer is just through this gate. Ủa cái tiếng con nói đâu ta?
Không thấy con đó sao address nó nghe được ta. Con đó nó kêu là cái búa ở phía sau cánh cửa này thôi. Búa nè, cái búa nè. This is a fine hammer. Ivari says thank you. Cây búa của Envery. Can we keep him? We will talk to the blue one. Đâu rồi? Boy, Yes, sir. Wonder who wrote this. Rồi giờ quay là chỗ người lùn. here. The alchemist's hammer. His spirit is a nuisance. Yeah, Andvari always was an asshole. Hell of an alchemist, though. Hand him over here and I'll melt him down. What? You're going to melt down your friend? A trapped soul's what I need to give your reward some extra oomph. You don't want it? Father, we can't do that. Here, you hold on to him. He's really useful, I promise. Fine. So long as he proves his worth. Kid's a bit of a softie, huh? Well, he'll grow Linh up. hồn của Envery. Better not be fighting with your brother again. Just because he's gotten a little less annoying over the years doesn't mean I ain't got a customer base of my own to keep happy. Oh, yeah? Who's that? Well, you came back here, didn't you? Fair point. Let's get to it. Mấy cái này mình chưa có nguyên liệu kiếm đâu ta. Hít ham là mình phải đi xuống cái mấy cái chỗ dưới kia hả? Wow, nó sáng rồi. Đỉnh. What'll it be, Shorty? What next? Another time, then. À, đu được thêm một cái socket nè. Cái này có thể hồi máu và tạo một cái trường để mà không bị ngắt quãng khi mình đang tấn công á. Cái này nếu mà nâng cấp lên được á thì để suy nghĩ nó nâng cấp được không? Let's get you squared away then. Không được. Cái này thiếu Sin of Rim hả? Không biết Whatever. đâu. Không biết đâu á. Rồi xong rồi mình ra ngoài thôi. Mình còn cái nhiệm vụ nữa thì
Mình coi cái vụ ở đâu nè. À đây. Mình có thể đi được bốn cái nơi này. Một con đây nè. Bakery ở đây nè. Heo hem cũng có một bakery nè. Và dâu hem thì không thấy gì hết. Rồi, giờ đi làm của người lùn luôn. Ở đâu ta? Ngoài đây à? Vậy thôi mình di chuyển ở đâu đây đi? Di chuyển ở đây đi. Mimir, what else did the serpent tell you when you spoke? Kinda sounded important. I'm sure it's nothing. He just said the boy seemed familiar to him. Me? That's impossible. Oh, I quite agree. Unless, perhaps, he refers to something yet to be. It is said that when Jormungandr and Thor battle at Ragnarok, their clash so violently shakes the tree of life that it splinters, casting the serpent backward through time, even before his own birth. What? That is madness. Well, I did say not to concern yourself. Mimir kêu là cái con Jormungandr đó là con mãng xà thế gian á, là đã đánh nhau với đã từng đánh nhau với Thor và sau đó bị đánh bay ngược thời gian trở về lúc này. What? Điều đó là sự thật hay là Mimir chỉ đang điên loạn? Con rắn nó bỏ đi rồi. Con rắn sau khi đánh nhau với ba đưa xong nó bỏ đi rồi. Mimir, you never told us what Magni and Lodi had to do with Hrungnir. Oh, yes. Well, what happened after Hrungnir fell slain upon Thor was that nobody in the court could get the stone body off of him. You know what? I'll tell this one later. Were all those guys part of his crew? That's a tough crew. And all were his responsibility. That's a lot of responsibility. Does it frighten you? Responsibility. Oh, no. I don't think so. I mean, I think it used to, but not as much anymore. Why is that? Well, being out here with you.
It makes me feel more grown up. Wow. Another name. Why the arcane runes? Perhaps we're meant to find something in Muspelheim and Niflheim. À, hai bên là cái tên giống nhau nên đọc một bên là được rồi. Ok, đi xuống đi tiếp. Cái bên có cái đảo rồi, ghé bển luôn. There's something down there. Chỗ này mình qua chưa ta? Nghĩ là chưa. So what happened after HUYnh fell down on Thor? You know what? I'll tell this one later. Ủa làm sao để mình lên trên kia ta? Mình phải qua được bên đó. One captain leads so many men. He had their loyalty, so they followed. And then they all died. He must have been a bad leader. Why do you think that? Well, he led all these men to their deaths. True. But these men chose to follow. Even good leaders make poor choices. The best take responsibility for them. Remember this. Chỗ này đi mà ta. Nhưng mà tại sao mình lại chưa làm cái màu xanh bên kia ta? Cái nè. Nếu mà cái này nó cao hơn mình đâu có sao mình đứng đây được. À mình phải qua bên kia trước đúng không? Hiểu vấn đề rồi. Đó bây giờ mình xuống cái nữa mình đứng qua bên kia được. Ủa không qua được.
Father, over here. Đây có gì? À đây. Rồi. We are done here. Another name. Gunnar. À, những cái người đó là The Traveler, tức là những kẻ du hành. Các bạn biết giống ai không? Giống kiểu của Dark Souls á. Father, were you ever a leader? Many years ago, yes. I led men in battle. Were you a good leader? It is complicated. Did you no ever... more questions, boy. Focus on the task at hand. Yes, sir. Rồi, mình mới ở đây xong. So what happened after Hrungnir fell down on Thor? Thor was no use at this point. His brain rattled, his breath shallow, but none of Odin's men were nearly strong enough to help. Then enter little Magni and Woody, no taller than shrubs. And while nobody but myself was looking, they flipped over Hrungnir's corpse and freed their father. Magni, being blonder, got all the credit, and Modi remained bitter about it from that day to the...
again, which I don't need to tell you about. Ủa, như trong bên mình vô rồi. I felt blessed to lead such a loyal crew. Con sói này màu tím luôn á. Sao đây là có con sói màu tím nhỉ? Con rồng chết trên đây nè. À, con rồng này, con rồng lúc mình chiến đấu với ba đơ nè. Wow, nước mắt con rồng ghê vậy. Cái này mình lên chưa ta? Cảm giác như lên rồi. Another name. Lên rồi nhưng mà mình chưa có thắp lửa được. Lúc trước mình chưa có học đủ cái ngôn ngữ. Cái phút này. Ok. Why is Odin so desperate to find a way into Jotunheim anyway? He's convinced the giants hold the key to changing his fate when Ragnarok comes. They are the Aesir's oldest enemies, after all, and it's their army that's supposed to do him in the end. But more than that, he covets their gifts of prophecy. He wants to know what they know and see what they see. So much suffering could have been avoided if his insatiable curiosity was not so much stronger than his wisdom. What do you mean? Remind me to tell you why they call him the Lord of the Hanged. Tức là Odin sợ những người khổng lồ. Trong lời sấm truyền á, về tận thế Ragnarok á, là có liên quan đến người khổng lồ.
Thế là người khổng lồ sẽ giết chết Odin nên là ông sợ. Ủa cái gì vậy? Người khổng lồ hả? Không phải. Trời. Qua trời. Ghê vậy. Chỗ cái đùng vậy hả? Mình đang xài cái chém. Cái này thì đam lửa nó to hơn. Đam Bernstein luôn nè. Tức là 5 đam lửa, 3 đam thường. Nó ngược với cái này. Nhưng mà nó đến 2 stun rồi. Còn cái này chỉ có 1 stun thôi. Xài cái này hả? Còn cái này là mình dùng cái còng lửa. Giữ nút T, tức là giữ luôn phím á, thì nó mới gồng mạnh. Ngon chứ. Ủa? Đúng rồi. Này thắp lửa rồi. Này thắp lửa như ước mơ rồi. Ủa đi đây nhiêu đâu ta? Lên chỗ người khổng lồ. Come here. Why did you work for Odin if he's so horrible? You what? I'll tell this one later. Đây, cái này cái cuối cùng á. Gì vậy? Last one.
More of those. Good. Vậy là đủ 8 cái tháp rồi để có thể cứu rỗi các Valkyria. Mấy này có cái nào mình chưa tới đâu, để hết rồi. Come here. Why did you work for Odin if he's so horrible? It's my career! And if you mean to make your career as a counsellor to kings, you can't very well rule out petty maniacs. Available positions are scarce enough. My first master was a cruel piece of work as well, but I learned through him the enduring power of wit, which served me well with kings and gods alike. I couldn't have been much older than you when I started. A fairy king's errand boy and unofficial jester. By night, my mates and I had the run of the forest. Good fellows they called us, knavish spikes to the last. We'd get up to all manner of mischief, making fools of the local mortals. But as long as our lord was kept amused, we were spared the consequences. Then one day he was not amused, and I saw fit to move on. Thankfully, the ages and roads travelled since then turned me from that merry wanderer into the paragon of virtue you see before you today. Cái vũ chỉ như thế này. Lên bờ. Chín trăm mét. Docked about here. Ủa lần trước mình vào đây đâu có được. Lần trước chưa có cái đá. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic after all. À, cái cục đá mài mà lần trước mình cái này mới là đúng là cái cục đá mài mà lần trước mình lấy cái chỗ của mấy thằng đào mộ á. Ví dụ mà cha giết con giết cha. I didn't think we'd see you out here since you and Brock got back together. Everything okay? Oh, better than ever. You know, I really think we've both grown in our years apart. So how
how come you're back here? Just catching some fresh air. Look, I love my brother, but he still smells like a fed dung pup. So, I heard you and Brock are kind of famous. Well, you're half right. Whatever did you hear? That you made Thor's hammer. Oh, yes, we did do that. Mjolnir put us on the map. It was a legendary run. Gods and kings knew our brand. We really did make quite a team. So what happened? Oh, well, that's a long story. Things happened that made it difficult to find that certain spark, you know? Inspiration is a fickle mistress. Huh? Oh, enough distractions. You see the mess I have to clean up around here? Sindri, have you always been so... Clean? Huh. Don't I wish. No, I was just as unsanitary as the next dwarf until the day a Vanir witch set me straight. She discovered with her magic there are hundreds of thousands of tiny beasties on everything around us. Oh, so small you can't even see them. No. It's true. And if they get inside you, they make you sick. But the witch told me there's one wood, the oak, that's a natural deterrent. Stops the beasties from spreading. So now, I make all my handles from oak. See? I think of these things. Okay, back to work. Let's do it. Cũng chưa có gì mới. Okay, come back when you need something, I guess. So how come Brock's blue and you're not? Boy, Oh, it's fine. Very good question, actually. You see, my brother's not as careful as I am. In fact, he prefers to work with metals using his own bare hands. Ugh. No gloves. Says it's the only way he can hear what it wants to be. Touch enough raw silver and it changes your skin irreparably. That means forever. I wouldn't bring it up to him, though. You know how sensitive he can be. I guess that makes sense. Tức là Brock á, thì ổng chạm vào các loại kim loại mà bằng tay không á, nên ổng có da màu xanh, còn ông này thì cẩn thận hơn ha. Cho là tôi cẩn thận hơn. Ổng đeo găng tay á. Rồi, mình sau khi mình đứng đây mình bắt đầu đi tiếp vào trong không? I still can't believe his son would kill his own father. That's crazy, right? I know, we only got one side of the story. But come on, his own father? I mean, I get angry at you sometimes, but... Do you? I mean, sometimes, yeah, a little. But I'd never stab you in the back. No, I imagine not. This clan really didn't want anyone coming in. How are we supposed to get there? There must be a way to lift the gate. Maybe with the big water wheel. My thought as well. Focus up, boy. I'm ready!
Ủa, nếu mà đây đến đây là hết đường. Okay, here we go. Stay there. Chắc qua bên kia mình mới lấy được cái thùng đó. When are you angry? What? With me. When? Oh, I guess sometimes when you don't think I can do something, but I can. It is not always easy to know It's what. okay. I get it. I'm little. Where's that whetstone, I wonder? Trời. Boy, Yes, sir. Huh. Neat. Cái gì à?
Ủa nghe tiếng con chim. Ủa gì là bên kia còn đường khác. Bên này mà đi hơi sớm á. Đi bên kia là đúng rồi. Đi bên này có coi được cái gì đâu. Và ngu ngốc. Ủa? Đậu xanh. What happened over there? This is the sun. Đây That là con ghost trai. son? How do you know? The sigil. It matches the dagger we found in his father's back. He stood his ground, but it was not enough. They betrayed him. Betrayal begets betrayal. My guess, the young one murdering his dad didn't sit well with the others. He thought himself ready to lead. It cost him his life. I guess. Look there, lad, by his feet. The whetstone! Yes. They used it to smash his face in. They did? Ew. Ready up, top boy!
Sindri want? Một cái talisman mới. Tăng kiểu như tăng It must be tăng. really useful. Well, lad, reavers have very specific priorities. If it's not shiny and you can't eat or drink it, might as well use it as a blunt object. Ủa, có tiếng con chim á. Are we lost? Nah. That's showing him. Read it. Sir. This says, flawless leader. I've seen it written all over this place. Boy, Yes, sir. It's another one of those maps. boy. There's a scroll here. It belonged to the sun. Wow, this goes on and on. Father, forgive me, filled with remorse, forget my actions. Had he thought before taking action, there would be no need for regret, yes? Yeah, maybe we should bring this to his father, back at the storeroom. Bây giờ mình kiếm ra một cái giờ hết rồi đó.
Đây có gì không? What's that down there? Ủa? Có một cái gương này nè. Hey, you can dodge them. Mình lóc rồi đấy không? Không được. Đây. Lối ra đây rồi. Lemire, how'd you come to be in these lands? Lad, there comes a time in every man's life when he changes his name and heads north to make a new start. If you live long enough to do this many times over, you might end up as far north as this place. By the time I arrived, I already knew Odin by his reputation, and so I set to demonstrate my worth by coming to him with something I knew he'd value. A mystic well of knowledge. Or rather, I should say, a well of water laced with enough mystic mushrooms to make a god see visions. Oh, he was rightly impressed. Can't say for sure what he saw that led him to try gouging out his own eyes, but I managed to restrain him before he finished the job. Then I persuaded him it has been his sacrifice made for an even higher form of sight to be bestowed. Blah, de blah, de blah, de blah. I used to think he never caught on, but the day he took my eye, I realised he had never been fooled. He knew I'd outwitted him, called the lesson wisdom, and hired me to make sure from then on I was on his side. And for a long, long time I truly was. Doesn't mean he didn't hold a grudge. You didn't happen to find the whetstone, perchance? We found your whetstone. Oh, wonderful! This staining is unusual. The Reavers used it to smash another Reaver's face in. Oh, wonderful. Here, for your trouble. Ghê vậy. Mà cái Valkyrie này mạnh hơn nhiều. I can't wait to test out the new whetstone. It may not look like much, but it's practically humming with magic. I've needed a new one after my brother borrowed the last one. I saw him spit on it. To lube it up! He said, I didn't ask for it back. Brock and I are working on something special for you at the temple. Rồi bây giờ mình phải quay về cái temple đúng không? Ông kêu là Brock với Fury sẽ làm mình cái gì đó khi mà mình quay trở về temple.
Ok, đi. So why do they call Odin the Lord of the Hang? That refers to a modest example of Odin's thirst for knowledge. The time he spent 9 days a dead man. Aye, hung himself by the neck from Yggdrasil's branches, put his spear through his own side and bled down into the Well of Destiny. He roamed the realms of the dead and plundered the world tree of its secrets, until I think quite rightly it got fed up with him and sent him back to the land of the living. Did I not mention he was barking mad? Kiểu như Odin tự treo mình ở cái cây Yggdrasil á, để mà tìm kiếm cái sự khôn ngoan, sự hiểu biết. My brother and me got a new project, now that we're on speaking terms. What do you want? With the whetstone and hammer you've retrieved for us, Brog and I can construct the Dvegrathikar, dwarven armor of legend. We just need 3 more mythical ingredients before we set to hammering. Which are... Dunno. Armor's pure legend, and the details is fuzzier than a wolver's butthole. You expect us to find parts from a legend? Oh, Motsognir the Dwarf King found 2 of them. Everyone knows that. But when he went looking for the 3rd... Poof! He vanished. Maybe he'll find some clues at his stronghold in Konungsgard. And looky here, a Konungsgard entry stone. It's got your name on it. How fucking strange. The stronghold's northwest of here, behind the Svartalfheim Realm Tower. Large stone structure, creepy atmosphere. You'll know it when you see it. Kiếm cái giáp Ivanir vậy nè. The Huldra brothers, back in action again. Awesome. Oh, I can't wait to get started. Never think I'd see such a day we was back to building as a duo. But it feels right, especially for this. Been so used to building on my own all these years, almost forgot how dang useful an extra pair. Bây giờ mình cần nguyên liệu để rèn bộ giáp huyền thoại thôi. Hold to the King. Đi đường này không? Đi đường này được không? King Hollow được không? Đi thử đi. Hands here. I forgot how much easier it is to smell. Here's something I can't figure out. Odin wants to prevent Ragnarok, but the serpent's already been there and seen it. So hasn't he already failed? Fate's a tricky thing, lad. And Odin's just arrogant enough to think he can get the best of it. Fate is another lie told by the gods. Nothing is written that cannot be unwritten. On that, brother, you and the All-Father may just agree. Even if he can't prevent Ragnarok, he still hopes to learn enough details to influence the outcome. Remind me later to tell you about the wolves. Ragnarok cứ như kiểu là cái vòng lặp ha. Xíu.
Follow me, Atreus. On my way. Boy, It says, "Glory to Motsignir, the Dwarf King. May his reign be long, prosperous, and filled with peace." Vua người lùn. Chỉ như vạn tuế vua người lùn. Greetings, Ủa? and welcome to Conungsgard. I just want to make sure you're good and prepared before heading in any further. There's all manner of nastiness left over from the Mad Dwarf King's foul practices. What kind of practices? Oh, various sacrificing, dark enchantments, blood, magic, and so forth. Quite common among the older dwarves, unfortunately. Old habits are hard to break. Wow. Whoa. Look, it's another dragon. I see it, boy. Chain. I hope we can find the binding shrines. This place is huge. A little easier than I thought. Dễ gì chưa chắc đâu con. Ôi. Knocking this one down! Bên kia có đường. Chứ đây không có đi này chứ. Focus up. Sorry, not ready! I'm ready! Mấy con này xe bắn không tác dụng. Ủa không có gì đây vậy? Nghe tiếng chim nè. Đâu ta? I think this is something. Ủa có tiếng chim mà ta. Má nghe tiếng chim gần lắm á.
Lát quay lại. If the Dwarf King captured more than one dragon, he must have needed them to create this legendary armor. Interesting thought, lad. And it makes sense. Nearly everything about dragons is useful and contains power. Teeth, scales, even excrement. Excellent. Shit. Dragon's shit is powerful? Aye, lad. Totally powerful. The head is having fun with you. Oh, I knew that. Theo lên cho nó ta. Cái này đi đâu? Không được, đâu đi được đâu. Mình đứng đây nhưng mình cũng thấy nghe được, thấy bên kia rồi. Not a very welcoming place, is it? Ủa? Hai đường mình đi về hết hai đường rồi, đường này đâu đi đâu. Ủa còn người trên đây mà đi nào trời. That's an impressive front door. These materials must be pretty special to make a legendary armor. This legendary armor better be worth the trouble. But if Brock and Sindri make it together, I'm sure it's worth the effort. Don't you trust them at least? I trust you, Atreus. I do not trust the legend. Oh.
Dead. Nghe tiếng chim hả? Ủa con rồng kìa. Ở đây có con rồng. Oh shit. Rồi cái này là cái khúc ở phía trên. There are a few ways to find out, but they're rather messy. I guess it doesn't matter. Wow. Nicely done. Focus up! Ready and wait. Atreus, follow me.
vậy, mình chỉ cần nổ thôi chứ đâu có cần phải đi bên này. Đéo đi được. Có biết con chim. Đâu ta? Look here. Yes, sir. Interesting. Tattleworm, on your life, brother! Mồ đúng rồi, dính tròn. Ui. Stone number 2. This place is even bigger than Gator. Yes. The Dwarf King's reach appears vast. Wonder what happened to him. Tis a great mystery, even amongst the sons of Ivaldi. Lots of Nier's behaviour before his disappearance grew increasingly erratic. Why? The debate Eater, the very armour you find yourself searching for. Ủa đó là sai khi I'd mà phá wager his rồi phá failure cho to hết. find the third ingredient drove him to Ủa madness. sao anh nãy giờ mình phá có hết đâu. Nãy giờ mình phá có nữa à, đậu xanh đó. Giờ quay lại phá chứ sao giờ.
Yeah, still seems like the right thing to do. Một cái đâu ta? Đấy, để đi phá không có hết. Giờ nhớ đâu? Nhớ đâu hai cái ngoài. Last one. Let's go free him. Fine. Yes, sir. Wow, có nhiều đồ đấy. Ủa? Ủa mấy kiên không có kiên khác là kiếm kiên gì thôi. Rồi mình chỉ cần giải cứu một con rồng nữa là đã xong. Quên mất nãy đứng đó nghe tiếng con chim hay sao? Kìa. Chỗ này chỗ nào trời, nó mình bị lạc rồi. Bị mất phương hướng hả? Mình cảm thấy bắt đầu bị chóng mặt, nhức đầu á. Này đi lên trên. Giờ mình chỉ có chạy chậm thôi chứ mình nhức đầu quá.
Rồi lúc đầu là mình đi xuống đây là cái chìa khóa rồi đúng không, xong cái mình quẹo lên trên để gặp con rồng. Khi mình quẹo lại đây là mình quay về lúc đầu. Để đi vào căn hầm. That won't open. Looks like we need 3 good Enemies are strong here. Keep your guard up. Gió sói rồi. Here we go! Move over! Sorry, not ready! Done. Để mình nhớ mình có đẩy cục mấy cục xuống đây nè, không biết là ở đây có không. Đẹp quá rồi á. Đi tìm đường những con chim hồi mình đầu quá chóng mặt quá. Đi hồi nữa chắc mình vừa đi giỏ luôn vậy. Prepare yourself. Not yet! Wow, một đòn duy nhất. Kháng độc. Đó là cách để mọi người chiến đấu với cái con kiểu như Sowitter ha. Cứ chặt cái người đó là xong. Cái gọng mình bắn người đó là xong. Làm sao mà mình mang được cái cục này từ tuốt bên đây qua bên bển trời. Thật sự luôn.
Đó, rồi sao mà mang qua tới kịp. Mình suy nghĩ thôi. Phải có cái gì trung gian ở đây chứ. Tức là mình phải có cái cục đá, mình lắp vào đây thì mình mới chạy nhanh thì mình mới qua đây được. Ok, hiểu rồi. Mà giờ mình không có cục đá nào hết. Mình có thể mình xuống đây mình lấy được đá nè. Đây nè. I like when they're that easy. Need more time! Ready to go now! Ok, đủ rồi đó, đủ 3 cục rồi. Come here. Why did the Dwarf King want this armor so badly? What's so special about it? There are many legends behind the Dve Grathikar. A suspicious amount of legends, which makes confirming anything about this particular armor difficult. But the one constant among them is the ability of the armor to offer ultimate protection. A useful attribute for an unpopular king, you see. Yet this plagued land is all that remains of him.
This is why you do not trust legends, boy. Well, what can you're in? Okay, here we go. Huh, it's kind of run down in here. What did you expect? I don't know. Less ruin, I guess? Maybe the throne room's in better shape. Look here. Another. Stargather. Wow, that's a lot of arms. That's fair to say. 6, 7, 8? Could he shoot 4 bows at once? More of a swordsman. He did only have the 2 eyes. It looks like Thor cut him down to size. It's what he does. Là Thor tiêu diệt những cái vị thần này nữa, những người khổng lồ chứ. Chim ở bên kia. À, trên đây chứ. Do you hear that? No. What do you hear, boy? Crying. And screams. Ai chốt nó nghe tiếng khóc với tiếng Large crowd of kêu people. gào của rất Just nhiều old người. spirits, I suppose. Leftover victims. They're getting louder. They sound almost like... Hello! Oh yeah. That was a lot of Hellwalkers. Hey, look at this. Blood trickle. Có vệt máu hả? À đây, thấy rồi. There's a passage behind this throne. Có một cái lối đi secret phía passage. sau, Well, wouldn't be a proper throne room without a cái secret vàng. passage. lối đi bí mật đó. Monsignor. Vua người lùn. Boy, over here.
Vua người lùn, một trong những con trai của Ivadi là cái không biết thị vì loài người và cả cái gì đó. Đầu tiên ông ấy một binh quân, nhưng mà sau đó ông mới bắt đầu mơ về việc những người của ông ấy chết đi, và vì một lý do đó ông ấy đã bắt họ phải săn những con quái thú. Tức là ông bắt cầm tù 3 con rồng á để mà thu thập cái sự giận dữ, giết những người vô tội và thu hoạch cái tiếng thét, và tức là những cái người đó trở thành hell worker, sẽ tạo nên cái sự hy sinh tối thượng. Tức là dùng những nguyên liệu đó mà để mà tạo nên cái giáp huyền thoại. The things you pulled from him. Those must be the 3 mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build with whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. They're right pricks, but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of little more than a cat's footstep and bird spit. That doesn't even make sense. Well, that's the legend. If you wanted sense, you shouldn't be talking to a severed head. Ngọn lửa của Prometheus đều cái là full đam full lửa luôn á, nhưng mà lại không có stun. Không có stun thì lúc mà đánh nhau nó không có đặt bật cái con kia ra. Nó bật ra đánh nhau hơi bị cực. Đến đâu vậy ta? Có một cái nằm đây kỹ rồi. Đúng rồi. Đợi cái này quay ra cho mình giữ lại. Cho mình bỏ lên đây cho nó quay hai. Xong cái mình phải gõ con. Ủa, cái này có một cái vậy? Đây còn một cái nữa đâu? Bên đây hả? Bên đây có đâu? Hai cái ở đây.
Bên này 2 cái. Hiểu rồi. Ủa? Đúng không? Bên này một cái không có màu. Thiếu hả? What the hell? Gì nó ẩm đâu? Cái này là hết rồi, cái này đi xuống rồi. Đây là cái vũng đầu nè. Cái đầu quá mình không thể là suy nghĩ được, mình phải đúng rồi. À mình làm đúng rồi, mình làm đúng rồi chứ đâu có sai đâu, mà mình bị lộn bên thôi. This place looked like in better times. Conan's was a beautiful land in its heyday, before the Dwarf King's obsession poisoned his mind. How could he let that happen? The dwarf blindly trusted in the legend and pursued it without thought to the consequences. Trust is a gamble, like you said, and the Dwarf King lost.
Ok, đã đủ nguyên liệu. Giờ mình về mình chế cái mình phải quay về mình chế về cái tối thượng rồi. Mimir, why do you have Bifrost crystals in your eyes? A loving gift from the giants. Since I used to do so much traveling between realms, they thought it would be more convenient for me than having a crystal I could lose. Did it hurt? No, because I wisely fortified myself with 16 cups of Billow Maiden's ale. Got so inebriated, I tried convincing the giants to put them in my nipples instead. Almost talked them into it too. Can you imagine? Mimir of the Bifrost teats. Those were the days. Ew. Okay, Tức I'll là stop now. con mắt crystal của Mimir là được cái người khổng lồ tặng cho. Rồi, bây giờ mình chế siêu giáp thôi. You Siêu boys chiến look giáp. right beaming. We found the materials. But they're so weird. How do you build a piece of armor out of something so... None yet. Nanya? None your fucking business. Trade secret. Nên Literally. Oh. Ồ, con mắt của Ares. Ghê ta, nhưng mà lại không mạnh bằng cái này. Hail to the king. So how was your trip to Jotunheim? Will you give them a little privacy? The kid just found out he's a giant. He doesn't need you interrogating him. Bruh, you knew? Oh, we knew Faye was the last guardian of the Jotnar left in Midgard. That's why we made her What? the axe. We hoped it could restore the balance of power. After Thor went all berserk with our hammer. Though in the end it seems she chose another path. She chose, well, you. Both of you. I suppose she figured that was the best chance for the giants to live on. And now, I suppose, that's up to you. How about that? A young Jotun with us the whole time. And the son of Laufey, the just... I should have seen it before. Vãi, vậy là hai ông này biết Freya, tức là mẹ của Atreus đó là người khổng lồ cuối cùng còn tồn tại á. Và bởi vậy mới cứ làm cái chi rìu này cho bả để mà cân bằng sức mạnh lại. Let's get to it. Phải. Ủa rồi mình cũng đâu có nguyên liệu đâu mình làm mấy cái này. Alo. Làm được hai cái này thôi hả? Ultimate Sacrifice là để tạo hai cái này à? Đùa với mình à. Cái này thì tăng bình thường là tăng runic. Úi giời ơi. Còn cái này thì gì? À, 3 món vũ khí. Được một bộ luôn. Bộ cấp 6. Lấy Strength Defense Luck hoặc là Runic Defense Cooldown thì cái này là đánh bật mọi loại kẻ thù. Cái này thì giáp có đam hả? Lấy gì giờ? Lấy mấy cái này lấy xong cái này là không có biến đam mà luôn. Đánh yếu luôn. Thôi xài cái này đi. Cái này tăng đam, còn cái kia là tăng cái đam runic. Sure, that'll keep you out of trouble. Mình mặc hai cái stack với nhau được không ta? Cái quần thì sao? Cái này thì tăng nộ nhiều nè. Proud of you, son bitch. Thôi
Chơi set của rock này. Gotta keep them from hacking bits off you. Nâng cấp lên. Be too careful now. Looks good. Right. Lots of luck. Wow, được những bộ chiến giáp luôn. Ngon lành. Ngon lành. Lắp ngọc vào thôi. Nhiều vậy. All right, what'd you break? Ồ, mình tạo được cái series luôn nè, đâu có cần gì nữa đâu. Cái hình chế kia là được chế tạo cái này luôn rồi. Được luôn nè. Ngon. What can I get you, you little fart? What more you need? Có một số nguyên liệu chúng mình phải kiếm ở dưới I see. dưới phô hem Just với wanted to stare cả into my eyes. hai cái vùng đất băng giá với lửa thì chắc mới có. Ok, tập này là mình đã làm xong những cái nhiệm vụ phụ của nhóm người lùn ha. Bây giờ mình còn hai cái là Muspelheim với cả Niflheim là mình chưa tới nè. Sau đó là mình còn phá hủy cái tượng thần Thor, quay lại cái Fini Storm hả. Mình còn một số cái nhiệm vụ phụ nữa. Một số cái map mình chưa mở được nè. Ok, mình phải tìm mấy cái map mình mở nữa.
Rồi, vậy tập này là mình làm xong người lùn mới lấy được một bộ giáp huyền thoại ha. Ok. Nếu mà vậy chắc cũng phải tới 2-3 tập xong mới có thể kết thúc cái series God of War này. Rồi, chào tạm biệt mọi người.